Okay, welcome. This is Breakout room number 1, which is dedicated to financial assistance to victims of explosive ordnance. Вітання на секції номер 1, яка присвячена грошовій допомозі особам, що постраждали від боєприпасів вибухової дії. If I'm not mistaken, there is a presentation from the Ministry of Social Policy that's first on the line. So hopefully I can't see the screen. So if they're already ready, the floor is all theirs. Наскільки я знаю, першим пунктом у нас іде презентація від Міністерства соцполітики. Я їх зараз не бачу на екрані, але якщо вони готові, то можемо починати. Передаю слово їм. Я правильно почув? Міністерство соціальної політики? Так, правильно почули. Дуже приємно, Матвійчук Богдан, я генеральний директор адресних виплат. І так, слухаю. Прошу робити паузу, у нас послідовний переклад. Дякую. Добре. Буду повільніше. So we agreed on the interpretation and we're going to start with the Ministry of Social Policy. Дуже важливу тему, як я вважаю, ви піднімаєте, особливо коли наша країна знаходиться в стані війни. І тому мені трошки повільніше, так ще. Вам треба робити паузи, просто не повільніше, а сказали речення і дали паузу для перекладу. Дякую. Добре. I think you are raising a very important subject, particularly in the context of the ongoing war in Ukraine. Міністерство соціальної політики цією темою, особливо темою постраждалих від вибухонебезпечних предметів, займається досить давно. The Ministry of Social Policy has been working on the subject, particularly the subject of victims of explosive ordnance, for a long time. Коли внесені були зміни до закону України про протимінну діяльність в Україні, when there were amendments to the anti-mine law in Ukraine, було розроблено урядом та затверджено постанову деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених законом України про протимінну діяльність в Україні. So when the law on anti-mine activity in Ukraine was amended, the government prepared and passed a resolution on financial assistance to the victims of explosive ordnance in Ukraine. Зазначену постанову ми ще зробили 29 вересня 2021 року. Тобто ми цією темою займаємося вже досить давно. Однак, the aforementioned resolution was passed on the 29th of September 2021, which means that we have been working on the subject for quite a long time already. However, однак ми зіткнулися з такою проблемою, що немає механізму, як визначити, що людина отримала інвалідність саме через вибухонебезпечні предмети. We faced the problem that there was no mechanism to identify that the person was disabled precisely as a result of explosive ordnance. І тільки від 2 грудня 2022 року було внесено зміни до положення про порядок та умови та критерії встановлення інвалідності. And only on the 2nd of December 2022 was the procedure amended for the establishment of disability. Тому виплати фактично починаються тільки в цьому році. So basically the payments are only starting this year. Тепер щодо виплат. Особам з інвалідністю першої групи надається 5-кратний розмір прожиткового мінімуму, це одноразова виплата. So now let's move on to payments. People with type 1 of disability receive the 5-time multiple on the sustenance minimum, which is a one-time assistance. Це приблизно 10 465 гривень. This is about 10,465 hryvnias.
особам з інвалідністю другої групи у 4-кратному розмірі і третьої групи у 3-кратному розмірі. People with type 2 disability receive the sustenance minimum times 4 and of type 3 disability times 3. Відповідно, 8300 гривень та 6279 гривень. Which constitutes 8,300 hryvnias and 6,279 hryvnias respectively. Дитині з інвалідністю підгрупа А до 18 років також у 5-кратному розмірі. A child with type A disability who is a minor also receives a 5 multiple on the subsistence minimum. Дитини з інвалідністю до 18 років у 4-кратному розмірі прожиткового мінімуму. And with other disabilities times 4. Також надається щорічна допомога на оздоровлення. І виплачується постраждалій особі відповідно до групи інвалідності в розмірах від 837 до 733 гривень. And depending on the type of disability, the children who are disabled also receive annual assistance for recreation and rehabilitation of their health. Ці виплати надаються у разі, якщо особа не скористалася своєю пільгою щодо відвідування санаторного лікування. These payments are provided unless the person chooses to rather use their benefit for the sanatorium restoration of their health. Варто зазначити, що у 2022 році передбачено 7,3 мільйони гривень на цей напрямок, що ми вважаємо досить малі кошти. I should mention that in 2022, the budget allocated 7.3 million hryvnias to this vector, which we believe is quite a small amount for the task that we have at hand. Наразі на одноразову виплату вже подалось 84 особи. Це і на щорічно 35 осіб. So 84 persons have already applied for the one-time payment. Але ми розуміємо, що просто поки що не дуже афішувалася ця тема і можливість отримати цю допомогу. І враховуючи ще... давайте паузу зробимо. But we understand that so far this program has not been sufficiently announced. І враховуючи те, що тільки запрацювали МСЕК і надали можливість отримати цей висновок, то я думаю, не всі наші мешканці в курсі про цю виплату. And considering that the program has just started working now, I believe that not everyone who is eligible is already aware of this opportunity. У свою чергу, Міністерство соцполітики не дуже афішує цю тему, враховуючи дуже маленький бюджет на цей рік. Добре. Дивіться, вона згадає цей пароль, і ми тоді підпишемо цю заяву. Все, я тоді йду, воно все включене лишається. Колеги, вимкніть, будь ласка, мікрофон, ті, хто зараз не говорять. Що не мають, принаймні. Дякую. Considering the small amount of money allocated to the program, the Ministry of Social Policy does not yet fully announce the unfolding of the program. В цілому, про виплату я розповів. Якщо є питання, задавайте. Будемо раді відповісти на ваші питання. So that is the overall information about the payments. If there are any questions, I will be happy to answer them. And thank you very much for taking the time to make this presentation. We are aware that the ministry is quite overwhelmed. And so I will pass the floor to the participants in the breakout room. If there's any questions, there's a few from us, if you'll be able to take a little bit more time. But I'll pass the floor first to anybody who wants to ask anything to the ministry. Дуже дякую за презентацію. Я знаю, що міністерство зараз дуже завантажене, тому вдячна, що ви знайшли цей час. У нас так будуть запитання зі свого боку, але я насамперед хочу передати слово учасникам нашої дискусії. Можливо, у них також будуть запитання.
No questions from the participants. Stephen, thank you very much. У нас запитання від Стівена, будь ласка. Thank you so much for sharing that information, for the work that the ministry is doing. I'm quite curious, and this will connect to the following session on NGOs. Дуже дякую за те, що поділилися цією інформацією про роботу міністерства. Мені цікаво, який буде зв'язок у цієї інформації із наступною сесією, яка буде стосуватися співпраці з неурядовими організаціями. I'm interested to know the formula that's been used in terms of the support provided. In what way was this determined for the different types, and what types of needs are they looking to cover by the amount provided? Мені насамперед цікаво зрозуміти, якою формулою послуговувався уряд, коли розроблялися саме такі поправки, саме такі суми виплат, і які потреби передбачається, що ці суми, про які ви говорили, закриють залежно від типу інвалідності. For example, does it look to cover rehabilitation services, transportation to rehabilitation services, support to engage in livelihood activities, or just to meet basic needs? Тобто, наприклад, чи покриває це, наприклад, послуги з реабілітації, доїзд до послуг із реабілітації, іншу підтримку, що саме покривають ці суми? Можливо, базові потреби? Я попрошу, якщо можна, тут є керівник експертної групи, який саме займається цим питанням, Олена Польчик, я попросив її також доєднатися. Вона більше працює з цим, якби плідніше, я б сказав. In this context, I would like to pass the floor to Olena, who is the head of the expert group who was working on this much more closely, so I think she will have more expertise in responding to that question. Олено? Добрий день. Я вітаю всіх учасників заходу. Hello, I would like to welcome all the participants of the event. Проект постанови розроблявся на підставі закону України про протимінну діяльність. Були внесені зміни у 2021 році. The draft resolution was developed based on the law of Ukraine on anti-mine activities, which was amended in 2021, as previously mentioned. Завдання для Мінсоцполітики стояло для підготовки акту уряду виключно для виплати допомоги за втрату здоров'я. So the task of the Ministry of Social Policy was exclusively to prepare a formal act which would be sort of a compensation for the person losing their health status. Тому при розрахунку допомоги враховувалися коефіцієнти прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. That is why in calculation of the assistance provided, we used the coefficients and multiplied by the subsistence minimum for people who are not able to work. Ця допомога не впливає на надання реабілітації і доїзду до закладу реабілітації. This assistance does not in any way affect the provision of rehabilitation services or transportation to the facilities where such services are provided. Хочу зазначити, що в системі соціального захисту I would like to mention that in the social protection system, є реабілітаційні заклади, які надають допомогу в реабілітації особі з інвалідністю, незалежно від нозології. I would like to say that in the system we have rehabilitation facilities which provide assistance to persons with disabilities regardless of the reason for their disability. Сприяють навчанню та подальшому працевлаштуванню особи з інвалідністю. They facilitate training and further employment of persons with disabilities. Крім того, заходами реабілітації займаються установи охорони здоров'я.
In addition, healthcare facilities also provide rehabilitation services to disabled persons. На жаль, це вже не наша компетенція, Unfortunately, this is beyond the scope of our competence. тому ми не можемо вам відповісти щодо медичної реабілітації для осіб з інвалідністю. So we can't give you responses about the medical rehabilitation of persons with disabilities. Дякую. Якщо є питання, я готова відповісти. Thank you. I'm remaining here for any further questions. Thank you very much, Stephen, for that. Do we have any questions from the online participants, maybe? Дуже дякую за запитання, Стівену. Можливо, у нас є якісь запитання від учасників і учасниць онлайн. Okay, nothing for now. If I may ask another one from our side, would you be able to tell us a little bit about who is eligible for this kind of support and what kind of documents they would have to present and to whom to be able to receive the assistance from the ministry? Наразі онлайн запитань немає, тому я поставлю запитання від себе таке одне. Які люди мають право подаватися на допомогу від Міністерства соціальної політики і які документи та кому вони мають подавати для того, щоб отримати таку допомогу? Я відповім. I will answer. Особи, яким встановлено причинний зв'язок інвалідності внаслідок вибухонебезпечних предметів. So the persons who are eligible are ones for whom it has been established that there is a causal relation between disability and explosive ordnance. А також дітям, яким встановлена висновка лікарської комісії. Причинний зв'язок травм від вибухонебезпечних предметів. And for children for whom a medical commission has established that the cause of their trauma was explosive ordnance. Ці довідки видаються медичними закладами, тобто закладами охорони здоров'я. These certificates are issued by healthcare establishments. Дитина з інвалідністю або особа з інвалідністю, відповідно з медичними документами, можуть звернутися до управління соціального захисту населення. And the child with a disability or a person with a disability can approach the Directorate for Social Protection of the Population with those medical certificates. Також особа може звернутися до Центру надання адміністративних послуг і до територіальної громади. У нас для зручності і наближення послуг працює програмний комплекс «Соціальна громада». The person can also file their paperwork with the Administrative Services Center or with the territorial community. We have the social community program, which is aimed to facilitate this whole procedure. Дякую, зрозуміла. Thank you. I hope that it was clear. Excellent. I think it's pretty clear for me. And thank you very much for that answer. Any more questions, perhaps, from anybody here in the room or online? Чудово, дякую. Мені особисто все зрозуміло. Можливо, є ще якісь запитання від когось із наших учасників, учасниць на місці або онлайн. Okay, I have one more. Sorry, I'm quite a curious person. If you don't mind, you have mentioned that, of course, the needs for financial support are quite bigger than what the ministry has in the budget. And so it's a good point for us in the civil society to understand if you've identified any gaps or anything else that local NGOs, international NGOs, and the donors, international donors, can help the ministry and the victims of explosive ordnance. Тоді я поставлю ще одне запитання. Перепрошую, що багато запитань, дуже допитлива людина. І моє запитання таке. Ви зазначили, що потреби, які наразі існують, вони перевищують все ж таки той бюджет, який доступний на закриття цих потреб. І у зв'язку з цим хотів би запитати, можливо, ви визначали, які є можливості, щоб неурядові організації, міжнародні організації, донорські організації, можливо, могли закрити якось ці прогалини і вам допомогти? Можливо, ви визначали такі моменти? Можливо, я відповім на це питання. I guess I will answer this question.
Зараз, одну хвилинку, вибачаюсь. Справа в тому, що ми кажемо про можливість збільшення потреби виключно тому, що ми бачимо, що якраз міжнародні наші донори звітують про кількість постраждалих людей. We are actually talking about this point of needs being much more than what is available with the ministry, precisely based on the reports compiled by international organizations on the number of people who may require such assistance. Тому сказати, яка саме потреба, ми не можемо. Наразі нам цих коштів вистачає, але ми ще не дуже офіційно піднімали цю тему, що люди можуть з нею звернутися до нас. So currently we do have sufficient funding for the applications that we receive. However, like I said, we have not really advertised this program so far. Тому якщо ми побачимо велике збільшення, я думаю, ми обов'язково звернемось до донорів та попросимо допомогти нам та державі та особам. So if we see a significant increase in the number of applications, we will definitely approach donor organizations and ask for assistance to us and to the government and to people in need. Дякую. Thank you. Thank you as well. Any questions that have popped up since, or perhaps something online? Вам також дякую. Можливо, в когось виникли запитання за цей час, чи онлайн хтось поставив запитання? Okay, this does come from me, but I'm just passing this question onwards from a discussion that we've had outside with a representative from the Ministry of Defense. And unfortunately, he was called into for some other pressing matter, so he can't be here to ask this question. So I'll just pass this question from him, and I think might be the final one coming from the group here. But the question was there about financial assistance to members of the armed forces of Ukraine versus civilians who've gotten injured by explosive ordnance. If you have any information about the distinction there or any support that you are aware of for the members of the armed forces, because we've been talking today more exclusively on civilians. But yeah, I'm just passing on this question because it is an important question also to discuss. Я тут зараз ще раз поставлю запитання, але це запитання не від мене, це запитання від представника Міністерства оборони. Я думаю, що це буде останнє запитання у цій частині дискусії, нашого обговорення. На жаль, його викликали терміново, тому він не міг бути тут і поставити запитання особисто, але воно ось чого стосується. Чи є якісь розбіжності у тому, як надається ця фінансова допомога цивільним особам і військовим? Можливо, є якісь специфічні процедури для військових? Можливо, ви могли б про це більше розказати, тому що це теж важливе питання. І ми сьогодні більше говорили про цивільних, але питання військових теж потрібно враховувати. Кольчик Олена, спробую відповісти. Справа в тому, що військові, вони отримають, якщо інвалідність отримують, то висновки МСЕК, медичної експертної комісії, пишеться висновок, що це військовослужбовець, який отримав поранення під час виконання військової служби. So this is Olena again. I will try to answer your question. The thing with the military servants is that if they receive a disability as a result of their service, the medical commission actually includes it in their issued statement that this is a military servant who was injured as a result of performance of their service duties. В Україні система зв'язку, причинного зв'язку щодо встановлення інвалідності відрізняється від закордонної. І у нас на кожне захворювання встановлюється окремий причинний зв'язок. In Ukraine, the system of this identification of causes of a certain situation, such as disability, differs from how it usually works abroad. And for every sort of disability, every disease, we establish a specific cause.
Постанова, яка регулює встановлення причинного зв'язку інвалідності, містить ще окремо пункт для військовослужбовців. And the resolution which regulates the disability establishment also contains a specific provision about military servants. Тому наша постанова 1020, яка була прийнята для виплати одноразової грошової компенсації у зв'язку з інвалідністю від вибухонебезпечних предметів, So our resolution 1020, which was adopted to provide for one-time financial assistance as a result of disability caused by explosive ordnance, може виплачувати компенсацію також і військовим, яким встановлена інвалідність виключно від вибухонебезпечних предметів. Ну, вони вже військовими не будуть, вони будуть особами з інвалідністю. also provides for such assistance to military servants who received their injury as a result of explosive ordnance. But for the purposes of this resolution, they are not considered military servants. They are just considered people with disabilities. До речі, військовим на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії встановлюється статус особи з інвалідністю внаслідок війни. And by the way, military servants actually receive the status of a person with a disability as a result of the war by the medical commission who issues such statements. У зв'язку з цим наша постанова поширюється на військових, які мають інвалідність, і цивільних осіб. And therefore, our resolution applies both to military servants and civilians who receive such injuries. Ну, військові вже не будуть військовими, акцентую ще таку увагу. But I will emphasize again that for the purposes of this resolution, the military servants are not considered specifically military servants. Дякую. Thank you. Thank you as well from my side. And so it is my understanding that there will be actually no difference in the amount provided to members of the armed forces and civilians under this resolution at least. And the process for both of those would be the same as you've described it before. Дякую вам також. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то в межах цієї постанови немає різниці між цивільними особами та військовими, які отримали такі поранення, які стали причиною інвалідності. І фінансова допомога також в рамках цієї постанови не буде відрізнятися. Основне – це висновок медико-соціальної експертної комісії. Все. Ну, тобто зв'язок, висновок і зв'язок. І нам не важливо, яка там особа буде, цивільна або військова. So basically, the main point for us is the conclusion, the opinion issued by the Medical Expert Commission. And that's the document that establishes this causal relationship. And for us, it does not matter whether this is a military servant or a civilian. Many thanks for that. I will give one more look to the participants if anybody wants to save me with a question that does not come from my mouth, and anybody online. Дуже дякую за роз'яснення. Я ще раз тут подивлюся на учасниць нашої секції. Можливо, хтось мене врятує і таки поставить запитання, яке буде не від мене, або, можливо, хтось онлайн вже вигадав запитання. Чудово, дуже дякую. Доброго дня, дякую. Так, я б хотіла запитати, не могли б ви повторити інформацію саме про дітей? Там було зазначено, що буде 5-кратна виплата і також 4-кратна. До якого це віку і на кого робляться ці виплати? Тобто на батьків, опікунів, яка процедура отримання цих коштів саме дітям? Дякую. So I will ask a question. Could you please clarify the point about children? Because you mentioned that children receive 5 times or 4 times multiple on the subsistence minimum. And also you, so maybe you could explain the procedure, how it works. And also who receives this financial aid? Their parents, their caretakers, how does this work?
Для дітей з інвалідністю підгрупи А до 18 років у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року. Для осіб, які втратили працездатність, це 10 465 гривень сьогодні. Я хочу сказати, що прожитковий мінімум щороку збільшується. Тобто ця виплата не стала, а буде збільшуватися щороку. So, just to clarify, that children are persons who are under the age of 18, and for those who belong to subgroup A of disability, they receive a 5 times multiple on the subsistence minimum. Currently, this amount is 10,465 hryvnias, and I would like to point out that the subsistence minimum grows every year, which means that this amount defined in the resolution is not stable, but it is also growing every year, as defined by the subsistence minimum as of January 1st of the current year. Для інвалідністю вартість, сума виплати становить 8372 гривні. Це в 23. Для отримання допомоги відповідна уповноважена особа повинна звернутися з довідкою ЛКК щодо встановлення такої причинного зв'язку для дитини. І при оформленні документів буде здійснення виплата протягом року здійснюється. Вже виплати є, як казав мій керівник. And those who have other disabilities, not subgroup A, they receive the 4 times multiple, which is 8,372 hryvnias. This is based, like we already mentioned, on the certificate issued by the Medical Commission establishing the causal relationship between the disability and explosive ordnance. And this payment is made during the year, and such payments have already been made, as mentioned by my manager previously. We have one more question. Brilliant. У нас є ще одне запитання. Чудово. All right, so I want to say thank you first for your answers, and I looked through the resolution of Cabinet of Ministers that you mentioned today. So I have one more question. It stated that compensation is awarded if the application for its appointment was received no later than within 60 calendar months. So I have a question about this term. Don't you think that it's a little bit unfair? So it can exclude some categories of people who applied, for example, after 61 months. So would you think that you need to change this stipulation of your resolution? Thank you so much. Дуже дякую вам за відповіді. Я сьогодні проглянула текст постанови, про яку ви говорите, і там зазначено, що фінансову виплату може бути зроблено, якщо особа подала заяву не пізніше, ніж протягом 60 календарних місяців. І чи не здається вам, що це дещо несправедливо, і що це може виключати людей, які, наприклад, вирішили подати таку заяву пізніше? Можливо, у вас були міркування, чи не варто змінити цей пункт? Ми цей пункт довго дискутували з громадськістю, дискутували з уповноваженим у справах Верховної Ради, дискутували з особою уповноваженою у справах інвалідів урядовою і прийшли до, в принципі, до такої цифри, як 60 місяців. Для того, щоб організувати осіб з інвалідністю, так, і не розповсюджувати це на десятиріччя, ці такі виплати, було прийнято рішення щодо визначення терміну подачі таких заяв. Тобто 60 місяців – це скільки? 3 роки, да? Тобто я вважаю, що це 5 років. 5 років. 5 років. Що це певна
достатня кількість часу, щоб подати такі заяви до органів соціального захисту населення. So this item that you mentioned has been discussed with the public, with the community. We also talked about it with the Parliament Commissioner for Human Rights, with the Government Commissioner for Disabilities, and we eventually decided to indicate this precise number just to organize the process better, because 60 months, that's essentially 5 years. This is, I think, enough time for everyone who is interested to apply, so that we do not drag this whole process out for decades. Thank you very much for that answer as well. Any more questions, perhaps, from anybody? Дуже дякую за цю відповідь. Можливо, ще є від когось запитання. Anybody online? No. Thank you very much. Then I will once again express our gratitude to the Ministry of Social Policy for taking the time and answering our questions. I believe this has been incredibly valuable for us to understand. It's also good timing, as you've said, with this financial assistance slowly being rolled out. And so we will definitely help raise the awareness among the explosive ordnance victims and organizations that work in this area to be able to inform people on how to receive this much needed support from the government. Онлайн запитань у нас також немає, тому дозвольте мені ще раз висловити свою подяку за те, що міністерство знайшло час із нами поспілкуватися. І я думаю, що якраз ми дуже вчасно з вами поговорили, і ми зі свого боку зможемо також посприяти тому, щоб люди більше дізнавалися про те, що існує така можливість, поінформували про це людей, які можуть претендувати на допомогу, а також організації, які з ними працюють. Дякуємо за підтримку. Проведення такого заходу – це дуже важливо в умовах сьогоднішнього стану. І ми будемо до вас звертатися в разі потреби щодо підтримки наших громадян. Дякую. Thank you very much for your support. I think that this event is very timely in the context of today's event, and we will definitely be approaching you for support as this unfolds. Thank you. Excellent. Thank you very much. Indeed, open door policies over here, so please reach out to us at any point with anything we can do to support you with. Чудово, дуже вам дякую також. І абсолютно у нас є політика відкритих дверей. Ви до нас можете звертатися у будь-який час по будь-яку допомогу, яка вам може бути потрібна. Then, if we press onwards with the agenda that we set for the breakout room, we will now have some discussions between different organizations that actually also provide financial assistance to victims of explosive ordnance or to people who have been affected by the war. Тоді ми будемо рухатися далі із нашою програмою першої секції, і в нас зараз за програмою, власне, заплановане обговорення між різними представниками організацій, які також займаються, зокрема, і фінансовою допомогою людям, які постраждали внаслідок вибухонебезпечних боєприпасів. The overall sort of output, we really wish the working group for victim assistance to be practical. So the overall output that we are envisioning to hopefully come out of these discussions is something of a good practice guide for organizations that provide financial assistance. And this guide, whether it be a page or 2-page long, will also then include the information we got today from the Ministry of Social Policy so that people have options there to seek either from the government or from NGOs. And then hopefully these discussions will also bring us into a better coordinated approach to providing financial assistance. Я дуже хотів би, щоб наше сьогоднішнє обговорення було максимально спрямованим на практичні аспекти, і щоб результатом нашого обговорення був такий собі була така собі інструкція із належних практик для організацій, які займаються наданням фінансової допомоги. Це може бути 1 сторінка, 2 сторінки, і також це може бути інформація, яка допоможе людям, які потребують фінансової допомоги, щоб вони знали, куди і як вони можуть звертатися. Зокрема, ми туди включимо інформацію від Міністерства соціальної політики, щоб люди могли обирати. Вони будуть звертатися до уряду, чи вони будуть звертатися до неурядових організацій тощо. Great. I will now ask
for the presentation to be shared. Thank you very much. So smooth. And then maybe we do a round of just introductions of who's here in the room and who's online, just for us to understand who are participating. Perhaps you can also mention if your organization provides financial assistance of any kind to also victims of explosive ordnance, perhaps not exclusively, but also. So we'll start in the house. And just make a round a little bit, and then we'll go on to the online platform as well and ask who's there. So I'll pass the floor. Я попрошу, у нас уже ввімкнена презентація. Я хотів би почати з того, що ми всі по черзі представимося і розкажемо, власне, які організації ми представляємо, і чи ці організації, зокрема, також надають фінансову допомогу в рамках своєї діяльності, щоб ми могли краще розуміти, хто з нами тут присутній у залі, хто присутній онлайн. І ось почну із того, що передам мікрофон праворуч від себе і попрошу наших учасників, учасниць представлятися по черзі. Доброго дня, дякую за сьогоднішню зустріч. Мене звати Оксана, я представляю організацію Help Україна. Thank you very much for today's meeting. My name is Oksana and I represent the Help Ukraine organization. Наразі в нашій організації ми не маємо грошову допомогу особам, що постраждали від боєприпасів і боєприпасів вибухової дії. Currently, our organization does not provide financial assistance to persons who were disabled as a result of explosive ordnance. Але ми розвиваємося в цьому напрямку і в майбутньому плануємо впровадження саме таких виплат. But we are developing in that direction and we hope to introduce such payments in the future. На даний момент єдиними виплатами, подібними до даного випадку, є наші екстрені, як можна сказати, надзвичайні ситуації, наприклад, як в Умані трапилось нещодавно, коли відбувається ракетний обстріл будинку, і ми надаємо постраждалим людям виплати. The only type of similar payments that we have provided so far is when there is an urgent emergency situation, when there is a missile strike directly on a residential building, like it happened recently in Uman, and we provide urgent relief to persons who suffered as a result of that attack. І також ми виплачуємо людям, особам, які втратили або їхнє нерухоме майно було пошкоджене внаслідок також військової агресії Російської Федерації. And also we provide assistance to people whose housing, whose property has been damaged or destroyed as a result of Russian attacks. І в майбутньому ми плануємо виплати особам, які саме фізично постраждали, і підтримувати їхнє здоров'я і благополуччя в подальшому. Дякую. And in the future, we are planning to provide also payments to people who were affected physically and who had their health and well-being affected by Russian attacks. Доброго дня, колеги. Мене звати Соломія. Я також представляю організацію Help Україна. Hello, colleagues. My name is Salomia. I also represent the Help Ukraine organization. Моя колега вже поділилася програмами, над якими ми зараз працюємо, тому від себе хочу додати, що нам цікаво дізнатися про досвід інших організацій і, можливо, перебрати від них якісь механізми роботи і для того, щоб в майбутньому більш ефективно розвивати наші програми для допомоги постраждалим. My colleague has already presented our organization quite comprehensively, and for my part, I would just add that we really hope to meet other organizations and learn about their best practices and mechanisms to provide assistance to people in need. Дякую. Excellent. Thank you very much. And I hope this platform will give you just that. Since there's a few DRC participants over there, I can describe quickly. Yes, sure. Perfect. Go ahead. And so, yes, DRC does indeed also provide financial assistance to victims of explosive ordnance. We, as we go through today's discussions, you will hear a little bit more about the specifics of how we do it, for whom we do it, how much it is. And that's also the kind of discussions we hope to hear from the rest of the participants here and their support.
Так, я думаю, що якраз на цьому заході у вас буде чудова можливість познайомитися з іншими організаціями, як ви і сказали. І оскільки в нас тут чимало представників Датської ради у справах біженців, я коротко представлю нашу організацію. Ви сьогодні почуєте загалом про те, як ми працюємо, як ми надаємо фінансову допомогу, в яких розмірах, кому, як це все працює. І сьогодні загалом протягом дня ви будете більше дізнаватися про діяльність організації. Go for it, please. Thank you. Доброго дня. Мене звати Ірина. Я представляю Асоціацію саперів України, громадську організацію. Наразі в нас реалізуються 2 проекти, в рамках яких ми надаємо цю допомогу постраждалим від мін. Один у нас з IRC, International Rescue Committee, називається Mine Victim Cash Assistance and EORI Capacity Enhancement for the Conflict-Affected Громадас in Ukraine. В рамках нього заплановано надання допомоги 300 бенефіціарам. Наразі 80 вже отримали матеріальну допомогу, 89 чоловік. Документи знаходяться в обробці, так би мовити. Є другий проєкт з ООН, називається Ukrainian Humanitarian Mine Action Response and Assistance. В рамках нього 100 осіб заплановано. 100 особам заплановано надати допомогу, наразі оплачено 41. Ми рухаємося потрошку, але, звісно, постраждалих набагато більше, ніж ми можемо їм надати цю допомогу. So, my name is Irina. I represent the Association of Ukrainian Sappers, and we have 2 projects in this context that are currently ongoing to provide financial assistance to those affected by explosive ordnance. One of them is the project that is implemented together with the International Rescue Council, and as part of that project we are planning to provide assistance to 300 beneficiaries, of whom 80 have already received financial assistance and 89 are currently being processed. And the second project that we are working on is implemented together with the United Nations, and it is entitled Ukrainian Humanitarian Mine Action Response and Assistance. As part of this project we are planning to provide assistance to 100 beneficiaries. We have already provided it to 41, so we are moving very gradually, but of course the point is that the need is much greater than what our organization can provide. Thank you very much. Welcome here as well. Would anybody online perhaps like to introduce themselves? Дуже дякую. Можливо, хтось онлайн захоче представитися. Olga, go ahead. Добрий ранок. Мене звати Юдина Ольга, я представник організації СОС «Дитяче містечко». Ми надаємо грошову допомогу дітям, які отримали поранення. Розмір грошової допомоги складає 10 тисяч гривень на одну дитину. Це одноразова допомога. Вона багатоцільова, батьки отримують її батьки з наявністю підтверджуючих документів, які підтверджують факт поранення. So my name is Olga, and I represent the SOS Children's Villages organization, and we provide financial assistance to children who were injured as a result of explosive ordnance. Currently, we pay the one-time financial assistance of 10,000 hryvnias per child, and this assistance is assigned to parents as long as they have documents to confirm that there is this type of injury that was received as a result of explosive ordnance. Thank you. Excellent, thank you. I believe Camilla is the next in line. Go for it. Чудово, дякую. Мені здається, що наступна на черзі Каміла, будь ласка. Hello, good morning. Hi, nice to meet you. I work for Danish Refugee Council as well, from the headquarter team working on disarmament and peace building. And thanks a lot for organizing this event in a hybrid mode. It's very interesting, and congratulations for the job you've been doing. Thanks.
Так, дуже дякую. Мене звати Каміла. Я також працюю у Датській раді у справах біженців. Я працюю в команді у центральному офісі, яка займається питаннями роззброєння та розмінування. І дуже дякую за те, що організували цей захід у такому гібридному режимі. Дуже цікаво взяти в ньому участь. Дякую. Thank you very much. Dimitri, the floor is yours. Дуже дякую. Дмитро? Дмитрій? The voice is not coming through. Is there a problem with your connection perhaps, or you're muted? No, you're not muted. Do you hear me now? Excellently. Yes, go ahead. Yes. Yes. Sorry. Greetings, everyone. Yes, I'm Dimitri. I'm representing the ICRC, International Committee of the Red Cross. Although we have a number of different cash programs to support our beneficiaries in different areas, yet we don't currently support the mine victims. And actually, since we work very closely with beneficiaries on the ground throughout Ukraine, so I'm very much looking forward to the opportunity to have exchanges with the NGOs who do provide it, including the DRC, so that we could refer those beneficiaries to the organizations just where we meet with them face to face, so that the scope of assistance could be increased. Thank you. Так, дуже дякую. Мене звати Дмитрій. Я представляю Міжнародний комітет Червоного Хреста. І хоча наразі у нас немає програм, які надають грошову допомогу саме людям, які постраждали внаслідок боєприпасів вибухової дії, попри те, що в нас все ж таки є деякі програми грошової допомоги. Я дуже радий, що ми маємо можливість тут поспілкуватися, тому що ми дуже близько співпрацюємо із бенефіціарами на місцях, і таке спілкування з іншими організаціями, які надають таку допомогу, зокрема і з Датською радою у справах біженців, дозволить нам краще виконувати нашу роботу і підказувати людям, з якими ми працюємо на місцях, куди їм краще звертатися у таких випадках. Тому дуже радий тут бути. Welcome, Dimitri, to you as well. Is there anybody else from the online? No. Okay, perfect. I understand there's a lot of Nick in this room, so I'll give the torch over here to Stephen to start the discussion on this. Excellent. Thanks so much, Nick. Чудово. Дякую дуже. Здається, всі представилися. І я зараз передам слово Стівену для того, щоб ми розпочинали обговорення із питань, які зараз ви бачите на екрані. It's a real pleasure to be here today and to have the invitation to speak with you and help facilitate this discussion. To give a little bit of background on who I am. So I'm the Economic Recovery and Cash Coordinator for DRC, as well as the Chair of the Livelihoods Technical Working Group. Так, я дуже дякую за те, що передали мікрофон. Я радий тут бути і взяти участь у цьому обговоренні від імені Датської ради у справах біженців. Я трошки розкажу також про себе. Я займаюся у Датській раді питаннями із економічного відновлення та грошової допомоги. So today, in support of Nick, trying to drive the conversation and learn from what you're doing and how we move forward in understanding cash assistance to victims. I think also critical when we're having these discussions and to have the reflections on what we do as civil society organizations and our complementarity role. It's not to build new systems. It's to build something that can really structure towards the ongoing work of government initiatives and how also building what we do now into those wider gap-filling and needs-filling actions. Тому я думаю, що нам буде дуже корисно сьогодні поспілкуватися для того, щоб, зокрема, обговорити, що саме ми робимо, як ми надаємо фінансову допомогу, і також, що ми робимо як неурядові організації в цілому. Тому що наше завдання – не розбудовувати повністю нові системи з нуля, а скоріше побудувати системи, які будуть структуровані таким чином, щоб доповнювати одне одного, а також доповнювати роботу, яку вже виконують урядові ініціативи, для того, щоб ми могли від них відштовхуватися, заповнювати прогалини, які вони не реалізують. So let's begin. You know, we're going to start from scratch. So looking at some of these first prompting questions, and it's going to open up to the room
How are you in your organization and defining an EO victim? How do you look between direct and indirect victims, looking at family members, looking at those who are also may have deceased? How are you conceptualizing and moving towards that? Отже, для того, щоб це обговорити, я пропоную, власне, почати з першого запитання, яке у нас зараз на екрані, і поговорити про те, як ваша організація визначає особу, яка постраждала від боєприпасів вибухової дії. Чи ви в це визначення включаєте лише саму постраждалу особу, яка безпосередньо постраждала, чи ви також включаєте людей, які опосередковано постраждали, чи йдеться тут про підтримку членів родини такої особи, чи йдеться про підтримку людей, які загинули внаслідок дії боєприпасів вибухової дії. Як у вас це працює? Я буду спиратись на наш досвід програм, які ми вже впровадили. I will be basing my response on the experience of programs that we have already implemented. Отже, ми, наприклад, в програмі, яку ми впроваджували в Умані, співпрацювали тісно з місцевим урядом. Вони надали нам офіційні списки постраждалих. Це люди, які проживали в тому будинку, в якому стався ракетний обстріл. І також ми контактували їх родичів, якщо ці постраждалі були загиблими. So, based on what happened in Uman when there was a missile strike on the residential building, we did work very closely with the local authorities. Particularly, we received from them official lists of those who resided in the building that was hit, and based on that, we had the list of people who were affected. We could contact them, and we also contacted their family members if we are talking about people who were deceased as a result of this attack. Так, ми також контактували з людьми, які мали право власності на квартири в цьому будинку, але на даний час не проживали там. We also contacted people who had title to apartments located in the building, but were not currently residing in the building at the time of the attack. Так, я ще, можливо, надам слово колезі. Це наразі все. Okay, that's all from our side. So just to open up the conversation there slightly, and I know I want to make sure that we stay in line with the IMAS guidelines and also the good practices moving forward. Отже, для того, щоб ми структуровано говорили, я би хотів, щоб ми дотримувалися тих інструкцій і порад IMAS, і також продовжували обговорення саме в їхньому ключі. And to ask then, in your definition of victim, it's not just those who have personally been physically affected by the explosive ordnance, but also those who might have owned property. Тобто я уточню, у ваше визначення постраждалої особи входить не лише людина, яка постраждала фізично від такого нападу, а також людина, якої власність була пошкоджена в результаті нападу. Have you seen this approach shared by other organizations in terms of that definition? Чи ви бачили таке саме визначення, яке б використовували інші організації в цій сфері? And finally, how do you then determine what level of assistance depending on the level of impact for the person? І також, як ви визначаєте рівень необхідної допомоги залежно від того, як саме особа постраждала? Так, я відповім на це питання. Перш за все, ми слідкували рекомендації нашого директору і головного офісу, який знаходиться саме в Німеччині. So I will answer this question. We followed primarily the recommendations of our director and headquarters located in Germany. Для забезпечення людей, які постраждали в цьому випадку, ми отримали фінансування у розмірі 56 тисяч євро. In order to help people who were affected in this particular case, we received financing in the amount of 56,000 euros. Що дало нам можливість забезпечити 112 домогосподарств. Ми оплачували, робили виплати саме на домогосподарство, а не на особу, тобто на всіх членів сім'ї, які проживали в цьому будинку.
And this amount gave us an opportunity to provide assistance to 112 households. It is important to point out that we were providing assistance to households, so not to specific individuals, but rather to all family members who were residing within that one apartment. Також ми виплачували 400 євро домогосподарствам, особам, які володіли квартирами, які були повністю зруйновані, саме повністю зруйновані, але на даний момент вони не проживали в цьому будинку. Наприклад, вони здавали в оренду цей будинок. And we also paid 400 euros to owners of apartments which were completely destroyed. It's important, completely destroyed, but who were not residing in the building, but, for example, were renting out their apartment. І також ми виплачували 800 євро наступним категоріям вразливості. Першим – домогосподарства, які втратили члена сім'ї, або були випадки, коли загинула повністю вся сім'я. And we paid the assistance of 800 euros to the following categories of vulnerable persons. The first category is those who lost a family member or multiple family members in the attack. Друга категорія – це були багатодітні сім'ї або сім'ї, кількість яких там більше 5 людей. We also provided assistance to families with multiple children or larger families with more than 5 family members in one household. І ще одна категорія вразливості, яка в нас була, це люди з інвалідністю, жінки з одноосібним опікунством над дітьми або чоловіки, і також люди, які отримали важкі фізичні поранення внаслідок ракетного обстрілу. And the third category included people with disabilities, single parents, and people who were heavily injured as a result of the missile strike. Thank you so much. And I will ask a few more follow-up questions on the next slide because you're starting to touch on important topics around vulnerability and additional support which could be required. Дуже дякую за інформацію, і я також поставлю додаткові запитання, коли ми будемо обговорювати питання з наступного слайду, тому що ви зачепили дуже важливу тему про вразливість і як ми її визначаємо. However, I also want to open up for those online, if they can share their definitions, and also how they're conceptualizing direct and indirect victims. Але я також хочу звернутися до наших учасників-учасниць онлайн. Можливо, вони можуть поділитися, як вони у своїй організації визначають, хто такі постраждалі, і, зокрема, відмінності, якщо вони є між безпосередніми та непрямими постраждалими. Or in the room. Або, можливо, хтось тут захоче. Доброго дня. Мене звати Олена, я представляю Данську раду у справах біженців і займаємось безпосередньо, представляю відділ, який займається наданням допомоги особам, які постраждали від боєприпасів вибухової. So my name is Elena. I represent the DRC and I work with the department which directly provides aid to those who were affected by explosive ordnance. Данська рада у справах біженців допомагає людям, які безпосередньо постраждали від боєприпасів вибухової дії та опосередковано. The DRC provides assistance to those who were directly or indirectly affected by explosive ordnance. Тобто особа, яка безпосередньо постраждала, звісно, отримує допомогу, а також це можуть бути найближчі члени родини цієї людини. So the assistance is provided to the person who was directly affected by explosive ordnance or to their close family members. Якщо людина загинула, то ми також можемо підтримувати членів родини цієї людини найближчих. Як правило, в нашій програмі це були діти загиблих, якщо хтось з батьків загинув. If a person is deceased, we can also provide assistance to their close family members as needed. In the practice of our program, this is usually about children who lost one of their parents as a result of the attack. Також до боєприпасів вибухової дії ми відносимо всі вибухонебезпечні предмети або всі травми, які люди отримали внаслідок вибуху. Тобто навіть якщо це були обстріли, але це людина має мінно-вибухову травму.
Also, when we speak about victims of explosive ordnance, we usually include people who suffered injuries as a result of any explosion or any explosive device into that. So not necessarily explosive ordnance per se, but any type of trauma that results from an explosion. І також Данська рада у справах біженців підтримує тільки цивільних осіб. And the DRC only provides assistance to civilians. Дякую. Thank you so much. We've spoken, in this definitions of the physical impact, either to individuals or to property. But how are you considering also psychological impact that might occur? And how does that build into your definition? Or it might not at this stage. So just prompting questions. Ми зараз уже трохи поговорили про фізичні наслідки таких ситуацій, чи то для осіб, чи то для майна, але як ми розглядаємо і чи розглядаємо, як ваші організації розглядають психологічні наслідки такої травми, чи зараз це поки що взагалі не включається у визначення? Розглядається, і ми допомагали людям, які отримали якісь ураження або нервової системи, або мають труднощі з якимось психологічним станом. We do include that in our definition, and we have particularly provided assistance to people who suffered trauma to their nervous system or suffered other mental disorders as a result of the attack. Thank you. Any other comments from the room or from online? Дуже дякую. Чи є ще якісь коментарі від наших учасників, учасниць в залі чи онлайн? У нас є коментари в кімнаті. Дякую. Так, можу додати трошки, що у нас в пріоритеті ми надаємо допомогу людям, які постраждали саме від вибухонебезпечних засобів. І в нас ця допомога адресно наразі, бо в нас не такий великий бюджет поки що на це. То ми зараз допомагаємо людям відновити своє здоров'я від тих, хто постраждав від мін чи іншого. So I would like to say that we prioritize specifically people who were affected by explosive ordnance, and we don't have a very high budget, and therefore we currently only provide targeted aid to those who were affected specifically by explosive ordnance. Так, я ще хотіла запитати таке питання. У нас, наприклад, був випадок, коли загинула вся сім'я, і єдиним членом родини, який залишився за документами, це була військова людина. So I would like to ask a question here. We had a case when the entire family died, and the only surviving person in the family was a military servant. Так, тому що ви зазначили, що не надаєте допомогу саме військовим. І от в нашому випадку був такий цікавий кейс, що за статутом ми повинні були виплатити цій людині кошти, але людина є військовою. And you mentioned that you do not provide assistance to military personnel, but we had this interesting case when, based on our charter, we were supposed to provide assistance to the surviving person in the family, but that surviving person was a military servant. І на момент, коли ми з ним зв'язалися, виявилося, що він особисто знаходиться також в лікарні, і він втратив частини тіла внаслідок саме бойових дій. Тобто за документами він ще рахується як військовий, як де юре де-факто він вже не військовий, а також постраждавший. Як би ви вчинили в цьому випадку, чи це не порушує жодних правил надання допомоги саме військовій людині в такому випадку? Дякую. So when we contacted him, we found out that he was actually in hospital. He lost limbs as the result of his service, and that meant that while he was still officially a military servant, the effective state of the art was that he was a person with a disability now and the only survivor of his family. So my question is, how would you act in that situation, and what would you do? Yeah. May I? Okay, thank you. Thank you very much for the question. It is a question that we've, within the program, dealt with for quite a while. And that's why today we also address this to the Ministry of Social Policy. And indeed, when it comes to accidents with explosive ordnance, there's sometimes really specific
tragic incidents that require a broader discussion. It's not very clear cut. This was why we wanted to bring all of us together today to discuss the options. For us, it is mostly come down to when we talk about the difference between civilians and members of armed forces, to what our donors can support. Дуже дякую за запитання. Це дійсно те, що потрібно обговорювати. Ми з такими ситуаціями стикались неодноразово самі в нашій практиці. І саме тому ми поставили сьогодні це запитання Міністерства соціальної політики, тому що іноді виникають такі дуже конкретні, дуже специфічні, трагічні ситуації, які вимагають такого дещо ширшого обговорення. І тому, власне, зокрема, ми тут зібралися, щоб обговорити, які в нас є варіанти. Що стосується конкретно нашої роботи, то у нас міркування ґрунтуються наразі на тому, коли ми говоримо про розбіжності між цивільними особами та членами Збройних сил, що готові підтримувати наші донори. Excellent, thank you so much. Just if we could move to the next slide, because we still have a bit of quite a few points, and we could be here all day discussing this in detail, which it deserves. But just so that we can start to push through a little. Дуже дякую. Я пропоную, щоб ми переходили до наступного слайду. У нас досить багато питань для обговорення, і ми можемо насправді цілий день тут говорити про кожне з них, але будемо рухатися для того, щоб відповідати графіку. So to understand from your experience and the design of your programs, are you prioritizing specific oblasts? How are you doing that prioritization? What data and information are you using for that? Отже, хотілося б зрозуміти, у рамках діяльності ваших організацій, чи надаєте ви перевагу наданні допомоги у певних областях? Якщо так, то які у вас є критерії такої пріоритетності, на чому ґрунтуються ваші рішення? And then beyond just location targeting, how do you look at further selection criteria and vulnerabilities that might be built within the individual or the family and household that you're serving? І навіть за межами цього географічного чинника, які у вас є, можливо, конкретні критерії, які допомагають вам пріоритизувати конкретних постраждалих або родин, домогосподарства тощо? Наша організація працює по всій Україні, але під час того, як ми розробляємо певний проект, ми беремо до уваги інформацію, отриману на кластерних зустрічах, а також аналізуємо останні репорти, отримані також від кластерів, і тоді беремо цю інформацію для того, щоб сформувати наш проект і обрати області, які найбільш постраждали і які потребують допомоги саме зараз. So our organization generally works across the entire country, but when we are developing or launching a project, we use information that we receive at our cluster meetings. We also analyze the reports that we receive from clusters, and based on that, we decide which oblasts currently have the highest need for assistance. Так, також ми спираємось на бюджет, який ми маємо для того, щоб зрозуміти, яку кількість бенефіціарів ми можемо покрити. Also, of course, we base our decisions on the budget that we have available to understand how many beneficiaries we can actually serve. Наприклад, наш проект, який зараз триває, ми проаналізували зустрічі з Protection кластеру і виявили, що області, в яких люди отримали найбільше майнових пошкоджень, саме нерухомого майна, це пошкоджені будинки або зруйновані будинки, це була Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Миколаївська і Херсонська області, тому ми сфокусували наші активності саме на ці регіони. So, for example, in the ongoing project that we have, we analyzed information that we received at the meetings of our protection cluster, and we found out that the oblasts which were most affected, where the property was most damaged by attacks, included Zaporizhzhia, Luhansk, Donetsk, Mykolaiv, Kherson, and that's where we focused our efforts. Так, також хочу додати, що ми розуміємо, що у Київській області також дуже багато розрушень, саме матеріальних, майнових було, але ми виявили, що саме ця область отримує досить велике фінансування для відбудови, тому ми сфокусували наші активності на зазначені регіони.
And I also want to point out that we understand that there is quite substantial damage in a lot of Kyiv Oblast, for example. However, we found out that actually it receives quite big funding for recovery already, and therefore we decided to focus our efforts on those easternmost regions and southernmost regions. Thank you so much. And when you're looking at the people that you're serving specifically, are you prioritizing any individuals above others who might be classified as victims? And does that also impact the support that you provide? Дякую дуже за відповідь. Коли ви розглядаєте, кому надавати допомогу, чи дається у вас якась перевага певним постраждалим над іншими і на основі яких критеріїв, як ви приймаєте таке рішення? Це все залежить від програми, над якою ми працюємо. От, наприклад, у нас була програма Cash for Rent, і саме ця програма включала допомогу більше для людей, які мають певну категорію вразливості. А зараз програма, яка покриває грошову допомогу для людей, які отримали майнові пошкодження, ми не пріоритизуємо когось над кимось, а надаємо допомогу всім, хто має підтверджувальні документи. That depends on the program that we are talking about. For instance, when we had the program called Cash for Rent, we prioritized the beneficiaries depending on their additional categories of vulnerability. But in our current financial assistance project, we do not prioritize anyone, and we just provide assistance based on the paperwork submitted to us. Anyone from online or in the room who has another comment on this? Чи є ще коментарі з цього запитання у когось присутніх або хто присутній онлайн? Також хочу поінформувати, що по наших проєктах, по проєкту IRC, ми також, організація працює загалом по Україні, але в рамках проєкту IRC ми надавали допомогу і надаємо допомогу по Вінницькій області, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Полтавській, а по проєкту ОЧА Київська, Сумська, Чернігівська, Миколаїв, Львів, Запоріжжя, Одеса, Харків. I would like to say that within the IRC project, our organization works across Ukraine, but we provided help within that particular project in Vinnytsia, Kherson, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and Poltava Oblast. And within the OCHA project, we provide assistance in Kyiv, Sumy, Lviv, Mykolaiv, and Odessa Oblast. Так, ми надаємо, я раніше забула вказати, по одноразову допомогу $500 з виплат, а виплата оцих налогових податкових зборів, це людина отримає $500. І також критеріями для нас є всі ті, хто постраждали від конкретно вибуху або обстрілів. І також по мірі надходження документів без пріоритетності ми надаємо цю допомогу. I forgot to mention before that we provide a one-time assistance in the amount of $500 post-tax net, and also we provide assistance to anyone affected by missile strikes or explosions, regardless of any priority, just based on the documents submitted. Щодо Данської ради справ біженців, то наша програма з надання допомоги людям постраждалих від боєприпасів вибухової дії покриває всю Україну. Але залежно від конкретного проєкту ми працюємо в певних областях. Так, у нас зараз є, наприклад, один проєкт, де ми не прив'язуємось до місця знаходження людини, а в іншому вони чітко визначені. As for the DRC, our program generally works across Ukraine, the one that works on the assistance to victims of explosive ordnance. But depending on the specific project, we may work in specific oblasts. For instance, there are projects which cover the entire country, and there are others which focus on a specific area. Там, де в нас є визначені чітко області, це ті області, де найбільша кількість, звісно, таких випадків, і тому на їх саме їм донор приділяє таке фінансування. Where we target specific oblasts, they are, of course, the ones that are most affected by strikes and explosions. So that's what the donors provide us financing for.
I have we've sort of been discussing about this, so I'll put it down to other organizations as well, because you might have had the same question. But the question is, are you looking at where the incident with an explosive ordnance happened, or where the victim now resides? Because a lot of the times we see that victims will have moved away mostly from the eastern portion of the country to the west, to seek safer harbor, but also to get more medical assistance because it's more available there. And so the question for us had been for a while, especially also when it comes to talking to the donors, do we look at where the incident happened or where the victim currently lives when they get the financial assistance from us? І я би хотів тут підняти запитання, яке для нас, зокрема, є актуальним, ми його неодноразово обговорювали. Коли ви надаєте допомогу і ось обираєте, які є пріоритетні області, пріоритетні регіони, ви розглядаєте те, де стався випадок, чи ви розглядаєте, де зараз проживає постраждала особа? Тому що дуже часто після того, як щось трапляється, люди переїжджають, найчастіше вони переїжджають зі Сходу в більш західні регіони. По-перше, для того, щоб знайти собі такий безпечний притулок, а по-друге, для того, щоб отримати медичну допомогу, тому що там вона зазвичай доступніша. І запитання для нас вже якийсь час стоїть, як визначати тоді ось ці пріоритетні локації, особливо коли ми говоримо з донорами і намагаємося донести ситуацію до них. And I believe we have somebody online who would like to respond to that first. Yeah. І, здається, у нас є людина онлайн, яка хоче це прокоментувати. Будь ласка. Ольга, go ahead. Так, СОС «Дитяче містечко», як вже говорила раніше, ми працюємо з дітьми, які фізично отримали поранення, та також членами їх родини. Для нас немає пріоритету, де зараз знаходиться родина. Вона може проживати як на території України, так і виїхати за кордон на лікування. В такій родині теж ми даємо допомогу, і крім фінансової допомоги у нас є комплекс іншої види допомоги. Це допомога у проходженні реабілітації, медична допомога, психологічна допомога та інша. І пріоритетність ми не враховуємо. In SOS Children's Villages, like I said, we work with children who were injured and their family members. And in our case, we make no difference where people reside now. They can be in Ukraine, they can even have gone abroad to receive medical treatment. And we provide assistance to such people who were affected. We provide other types of assistance as well, not only financial assistance, but also we help with rehabilitation, with obtaining medical services. We provide psychological counseling, and we do not have any order of priority. Sort of, we provide assistance to those who apply to us. Крім того, якщо в родині поранена була не тільки дитина, а інші члени родини, батьки, ми також надаємо допомогу в лікуванні та реабілітації інших членів родини. In addition, if it is not only the child in the family who was injured, but also one or multiple adults, we also provide assistance to them, provide them help with treatment, obtaining services, rehabilitation, so on. Thank you so much. Any other points on this topic when we're looking at sort of the logic that you and your organization use in terms of targeting both locations and individuals? Дуже дякую. Чи є ще, можливо, коментар про те, як у вашій організації відбувається ця пріоритизація відповідно до локації, до місця проживання чи місця початкового проживання особи, яка постраждала? And I know it might seem we still haven't started to speak about financial assistance, but it's the pathway that we go towards actually that final modality of assistance. That these are the steps, you know, we encourage help to think through the issue and then develop a response. І я знаю, що ми ще навіть не почали фактично говорити про саме питання фінансової допомоги, але ми тут рухаємося так поступово, крок за кроком, для того, щоб розробити такий механізм і продумати, як він працює, перш ніж ми перейдемо до цього фінального кроку. I think we'll move on to the next slide. What documentation do you require for eligibility of support? And given that
how a person is defined as a victim across different organizations. It would be very interesting to hear what, if any, documentation might be required. And also thinking to what the Ministry of Social Policy was noting before in terms of the medical certificate when it came to individuals who had a physical impact, and how that might compare to the direct loss of an apartment or other definitions that you've been utilizing for victims. Зараз я хотів би, щоб ми перейшли до наступного запитання про підтверджувальну документацію, яка потрібна для того, щоб отримати допомогу. І, зокрема, це дуже цікаво обговорити в контексті того, що ми вже обговорили, в контексті визначення того, хто є постраждалою особою. Ми вже почули думку Міністерства соціальної політики, які пояснили, що для того, щоб отримати державну допомогу, людина має подати висновок, який офіційно зроблений медичною комісією. Але в контексті того, що, наприклад, у нас є організації, які визначають постраждалих також як людей, які втратили цінне майно. Які підтверджувальні документи потрібні вам, як ви з цим працюєте? Так, насправді саме в цій програмі ми зіткнулися з таким викликом, адже дуже багато людей мають проблеми з тим, щоб отримати офіційну документацію. Для того, щоб отримати допомогу в цій програмі, нам необхідно отримати офіційний документ. Тобто це може бути або довідка з ЦНАПу, або, можливо, якесь судове рішення, тобто щось, що офіційне. Також ми знаємо, що є така можливість в дії отримати певну довідку, але багато людей, які зараз мають таке майно на окупованих територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії, вони не мають змоги отримати підтверджувальний документ, так як комісія, яка проводить оцінку, вона не має доступу до цього майна. І тому, на жаль, ми не можемо зараз надати допомогу цим людям. Але ми сподіваємося, що найближчим часом розробиться якийсь механізм для того, щоб надати певну документацію для цих людей, щоб і вони могли отримати допомогу. So within our program, we have faced a certain challenge with that because a lot of people actually have problems while receiving official documentation that confirms their status of a person affected. For instance, in our program, to provide assistance to people, we require official documents that would confirm the situation. It can not necessarily be a medical certificate. It can also be a paper from the Administrative Services Center. It can be a court decision. And also there is now an opportunity to issue a certain type of certificate in the DIA app. However, there is a challenge that a lot of people whose property has been affected have that property located in areas with active hostilities or areas that are currently occupied, which means that assessment commissions have no access to those places, and therefore they cannot provide any certificates, and therefore our program cannot provide assistance to such people. And we hope that the situation will change in the future and there will be new mechanisms developed in order to enable us to provide assistance to such people. And is there still a hand online as well? Yes. Онлайн, будь ласка. Я хотіла сказати, що до факту отримання поранення – це два основні документи. Перший документ – це медична довідка з лікарні або витяг з ЄРДР про відкриття кримінального провадження. Тобто це може бути або два документи, або один з документів. So I wanted to say that in our case, to establish the injury, there are two primary documents that we use as confirmation documents. It is either a medical certificate from the hospital or the extract from the United States Register of Pretrial Investigations about the launch of a criminal case. And either one of those documents is considered a confirmation document for us. У нас також вимагається надання медичного документу про мінно-вибухову травму. А якщо мова йдеться про допомогу дитині загиблої особи, то тоді треба документи, які підтверджують спорідненість з цією людиною, яка отримала таку травму. So we also require documents that confirm that the injury was received as a result of explosive ordnance. And if we are speaking about medical assistance to, for instance, a child of a person who died as a result of explosive ordnance, then we also require a document that confirms their relationship.
Thank you. And I think we'll begin moving on to the next slide. In terms of, this is very much connected, the data protection of these quite sensitive documents, medical documents or other documentation. What steps do you take to ensure the protection of this data? Я думаю, будемо переходити до наступного слайду, і ми вже поговорили про те, що потрібні певні документи, і це документи, які містять досить чутливу особисту медичну інформацію часто. Тому запитання полягає в тому, як ви забезпечуєте захист таких даних бенефіціарів, коли вони надаються вашій організації. Гаразд, я відповім на це питання. I will answer this question. І знову повернуся до випадку з Уманем. I will go back to the case of Uman. У цьому кейсі ми отримали списки офіційні від Уманської державної військової адміністрації. In that particular case, we received official list from Uman City Military Administration. І ми мали наступну інформацію, тобто ім'я, прізвище по батькові, підтвердження, що ця особа саме належить до, є членом родини, власником або жертвою ракетного удару на будинок. And in this case, the information we received included the full name of the person and the confirmation that this person was affected by the missile strike or resided in that building, was a family member of somebody who resided in that building or owned property there. Тобто їхня особиста інформація була вже оброблена представниками Уманської адміністрації, і ми вже отримали офіційні затверджені списки людей, і також їхній податковий номер і серію паспорта, за якими ми саме робили виплати. So in our case, the information, the raw data was already processed by the local military administration, and we received already compiled official lists, which also included the ID, passport numbers, and the tax code number in order for us to be able to make the payment. Тобто ми отримали вже офіційно перевірену інформацію, і ми не запитували і не просили надсилати нам жодних документів, які містять медичну інформацію або особисту інформацію. Також ми брали до уваги психологічний стан людей після такої трагедії, і тому ми вдячні саме державним адміністраціям, які надають офіційні перевірені списки цих осіб. So we received official verified lists of individuals who were affected, which meant that we did not require any documents for confirmation or any documents with personal data from the beneficiaries directly. And also take into account the psychological state of those people following the missile strike. We are particularly thankful to the local administration for providing us with those official verified lists. Щодо нашої програми, то ми, якщо йдеться про надання конфіденційних документів від бенефіціарів, ми їх отримаємо безпосередньо від самого бенефіціара. As for our program, if we speak about receiving confidential documents from the beneficiaries, we receive them from beneficiaries directly. Ми підписуємо з бенефіціарами згоду про передачу даних і про те, що ми їх нікуди не поширюємо. Якщо людина хоче, щоб ми там перенаправлення робили або щось, то вона дає на це згоду. Ну, якби вона обізнана про це. And when we receive those documents, the beneficiary signs a consent form to data transfer. And if they want us to refer them to another organization or refer their documents somewhere, they also need to provide their consent to their personal data being transferred. А якщо ми говоримо про саме надання, ну, просто отримання контактів людей, то дійсно ми контактуємо з обласними адміністраціями, з органами місцевої влади, і тоді вони або зі згоди людей дають нам контакти, або поширюють наші контакти серед людей, і вони вже звертаються до нас. And if we speak about personal information in terms of people's contact information, we receive that from the local administrations, military administrations, and either we receive people's contact information from them, or we share our contact information so that they can provide it to those locals who are interested in receiving our assistance.
Do we have anybody online, perhaps? I just want to point out, because I know what's happening in discussion room number 3, and because we've had discussions with the Ministry of Integration before, and it is on this point, so I'm just flagging this out to definitely have a look at that recording afterwards, because the ministry collects the data on victims of explosive ordnance, and then they can ensure that data privacy within their ministry. And so there is a process that I believe Sasha from Emirta will describe in that background on how to apply to the Ministry of Reintegration, and then they can provide you the data on the victims, and at the same time ensuring their privacy and data confidentiality. Я просто хотів би зазначити, що я знаю, що зараз відбувається на 3-й секції, тому що ми вже спілкувалися із Міністерством реінтеграції, і просто хочу тут підкреслити, що нам потім треба буде обов'язково переглянути запис обговорення, яке зараз відбувається на секції номер 3, тому що, власне, Міністерство реінтеграції збирає дані про постраждалих від боєприпасів вибухової дії, і якщо ми говоримо про такий шлях, то люди можуть подати заявку у Міністерство реінтеграції, і тоді саме міністерство може визначати, як працювати із їхніми даними і як захищати ці дані таким чином, щоб зберігати їхню конфіденційність. I think that comment segues nicely to the next slide as well. Я думаю, що цей коментар нас гарно підводить до нашого наступного слайду. So is anyone currently working with the specific ministry to be able to collect this information? Чи хтось зараз працює із вже зазначеним Міністерством реінтеграції для того, щоб збирати цю інформацію? Or if not them, another ministry that could be providing this that we're not aware of? Або якщо ні, можливо, є інше міністерство, яке може надавати таку інформацію, а ми про це не знаємо. Yeah, but neither do we yet. The representative of UDA, do you work with the Ministry of Reintegration, perhaps? Ми самі зараз ще цього не робимо, але ось, можливо, Ірина розкаже, чи вони вже працюють з Міністерством реінтеграції в рамках свого проєкту. Зараз сформулюю. Справа в тому, що ми з ними співпрацюємо, у нас підписаний меморандум, але наразі ми більше працюємо через нашу платформу сайту. АСУ допомагає, є сторінка, на якій люди заповнюють цю форму. І трошки вернусь в попереднє питання, там вони ставлять галочку про обробку, про дозвіл обробки персональних даних. Воно у нас зберігається на окремому диску, до якого мають доступ тільки проєктний менеджер та гуманітарні координатори. І наразі нам цієї інтенсивності вистачає і на сайті, і дублюється на Фейсбуці, на нашій сторінці у Фейсбуці. The thing is that we sort of do work with them in terms of we have a memorandum of understanding signed with the ministry. However, now we mostly work with beneficiaries through our website. That's where we find most of our beneficiaries. We have people fill out a form on the website, and to go back slightly to the previous question, we have people check the point about consent to storing and processing their data. And then the data is stored on a protected disk with only the project manager and humanitarian coordinators having access to that. So that's how our the process works currently. So far, that's sufficient for us. І так ми готові до розширення співробітництва, в тому числі з міністерством. And we are ready to expand our cooperation, including our cooperation with the Ministry of Reintegration. Також я ще хотіла додати від нашої організації, що ми розвиваємося в цьому напрямку. I also wanted to say on behalf of our organization that we are working towards that. Наразі ми заключили контракт з Дія, і наші бенефіціари будуть подавати свої заявки через Дію. We have now signed a contract with Dia app, and our beneficiaries will be able to submit their applications through Dia. А це стосується проекту відбудови і побудови нових будинків людям, які постраждали через ракетні обстріли. This concerns the project of reconstruction and construction of new housing for people whose property was destroyed by missile strikes. Тобто ми зможемо, по-перше,
перевірити осіб, які подають нам документи, їхній статус, їхній паспорт, серія і податковий номер. So this means that first we will be able to verify people who apply to us. We will have their individual information such as ID information, the tax number and so on. Тобто це повністю перевірена інформація, і також вона далі зберігається в базі даних як люди, які постраждали через Російську Федерацію, і, можливо, в майбутньому дана інформація буде представлена в міжнародних судах, наприклад, як Гага. So this information is fully verified, and this will be stored in a database of people who were affected by the Russian attack, which also may be used in the future in international tribunals, for instance, such as the court in The Hague. Так, хочу додати, що це коштує певних витрат, а ми заключили контракт, але ми віримо, що це дуже правильний крок. This entails certain expenses, but we do believe that this contract is a very good step on our part. Perfect. Anybody online? Okay. Yeah, let me just also say for DRC on how we locate beneficiaries. Not yet with the Ministry of Reintegration, but we're very much keen on doing that after we hear the how to do it. We have traditionally gone through the oblast authorities, and they've provided the list of the EO victims. And then we actually took the great example from UDA on the online application, and we've made our own, and we got an enormous amount of people applying through that. So that was really successful and a good practice that we've taken from the Ukrainian Demining Association in the end, yeah. Ми самі наразі, як я вже сказав, не працюємо поки що із Міністерством реінтеграції, але ми з радістю плануємо це робити, особливо бачачи, що можуть бути успішні приклади. Традиційно ми працюємо за допомогою співпраці із обласними органами влади. Вони нам надають перелік, в якому у нас вже є люди, які постраждали внаслідок боєприпасів вибухової дії. І також ми скористалися прикладом наших колег. Ми також зробили свою форму онлайн-заявки, і вона виявилася дуже успішною. Величезна кількість людей подалися на цю заявку, тому це виявилася така дуже успішна практика. Thank you so much. I think now we'll take on to the next slide and really move into the weeds in terms of going into the details of how we're providing support. And this will be a lot of unpacking and a lot of questions coming your way. Зараз я думаю, що вже настав час перейти до нашого наступного слайду, на якому ми насправді вже заглиблюємося в такі деталі. І я думаю, що в рамках обговорення цих деталей ми будемо мати вже багато конкретних додаткових запитань, які ми зможемо обговорити. So I'll just read out these questions very generally, and I'll be prompting you, and this will be very much an open conversation to understand the approaches to this. So what we're looking to see is to really see the different types of coverage that's being provided and the categorization, how you've determined the amount of assistance to provide, and then how did you how did you determine that amount? And what is it set to cover? And finally, do you provide this once? Do you provide it multiple times? Отже, я зараз зачитаю такі загальні запитання, але я закликаю, щоб це у нас була така дуже відкрита розмова, у якій ми зможемо обговорити всі деталі, які нам можуть бути цікаві. Запитання, які у нас є визначені заздалегідь для цієї дискусії, це, зокрема, мені було б цікаво дізнатися, що включає в себе ваша допомога, яке саме покриття, які його категорії, що саме вона покриває, як ви розраховуєте суму, яка надається для допомоги, і також, чи надається ваша допомога одноразово, чи вона якимось чином регулярна, і також як ви це визначаєте? Стосовно нашої програми допомоги, то ми можемо, у нас цільова індивідуальна допомога. As for our assistance program, we provide targeted individual help. Середній розмір однієї виплати $500. The average amount of one payment is $500.
Але це завжди залежить від потреб конкретної людини. But it always depends on the needs of a specific person. Тобто ми відштовхуємося від потреб. В нас немає такого, що в нас всі люди отримали по $500. Ми з'ясовуємо конкретні потреби. So we are basing our decisions on needs. It's not that we just give everyone $500 specifically. We are trying to base our decisions indeed around needs. В нас одноразова допомога. We provide one-time assistance. І вона може бути надана на якісь потреби в реабілітації. It can be provided to cover rehabilitation needs. Якісь медичні потреби, обстеження або операції. Medical needs, examinations of doctors, operations. Також це може бути доступ до медичної допомоги, наприклад, покриття витрат на подорож кудись на реабілітацію чи до лікарні. This can also be provided to cover access to medical services such as transportation to medical or rehabilitation facilities. Також це може бути доступ до освіти, як для дітей, наприклад, якщо їм потрібно щось для онлайн-навчання або офлайн-навчання, а так і для дорослих людей, які постраждали. And this also covers access to education, both for children who were affected, for instance, those who have some technical needs for online or on-site learning, and also for adults who are engaging in educational activities. Також це може бути допомога, яка покриває потреби людини, яка, наприклад, отримала інвалідність і має певні потреби в облаштуванні інклюзивного простору вдома, наприклад, при облаштуванні ванної кімнати або туалету. And this may also cover the needs of people who require to make their space more inclusive as a result of a disability they receive. For instance, we can cover equipment that serves to make their bathroom disability friendly. Також, якщо постраждала доросла людина і внаслідок травми не може працювати там, займатися тим, чим вона займалася раніше, щоб забезпечувати себе, то це може бути створення якихось, придбання якогось обладнання для нової самозайнятості. And if we are speaking about an adult person who was injured and can no longer do the jobs they used to do before the injury, we can also provide certain equipment in order to enable them to engage in a new activity to be able to provide for themselves. Це основне, дякую. So those are the main things. Thank you. Wonderful. And just some follow-up questions. In determining this amount of $500, what's the average amount that's provided in the end? And do you often see that this amount doesn't meet the full needs of the individual and the household that you're serving? Я хотів би ще поставити уточнювальне запитання. Чим саме зумовлений розрахунок суми у $500, яка фактична середня сума, яку отримують бенефіціари, і також наскільки часто трапляються ситуації, коли ви бачите, що цієї суми недостатньо для того, щоб покрити потреби осіб, які її отримують? So yeah, it's the $500 is the average amount, and so we will have victims come to us with different kinds of need depending on what the need is on. And I was just thinking right now that we could run that data and see if it's a medical expense, what is the average for a medical expense, and how much is an average for psychosocial support, like going through the elements of victim assistance and giving us a little bit of how much each of those elements will cost. But on average, it will come down to $500, with some having less, some having more. What was the second portion of the question? Sorry. If there's any unmet needs. Unmet needs, exactly, yes. And what the thing that we've been noticing is that, and that's why we've sort of struggled with those cases, is that rehabilitation will take long time. And so a one-time support goes a long way, but it only comes to a certain point when the rehabilitation needs continue, and we simply may not actually have any donor funding anymore because the project will run out. And so that's why, of course, the Ministry of Social Policy had been invited here. The state is the best actor to provide that long term. So that's where we found that there's definitely unmet needs that we just cannot do with a one-timer. And within your programming, are you then referring individuals? Oh, sorry.
Власне, $500 – це і є середня сума в цьому випадку. Тобто до нас звертаються постраждалі, і ми відповідно до їхніх потреб намагаємося визначити, але от середня сума у нас, власне, складає приблизно $500, а конкретні вже залежно від їхніх потреб, від того, на що це спрямовано. Ми могли би насправді на основі того, що ми вже виплатили, провести такий аналіз і визначити, які у нас середні виплати на різні типи потреб, які у нас є середні суми по медичних потребах, які у нас є середні суми по потребах на соціальну підтримку, і ми могли б так по різних категоріях пройтися. Але ми ось що помітили, що стосується вашого запитання про потреби, які зараз не задовольняються, це те, що реабілітація – це процес, який займає тривалий час. І ми, коли надаємо підтримку один раз, це дуже важливо і це дуже корисно, але це дійсно лише одноразова підтримка. І тому, зрештою, вона може покрити лише певну частину цих потреб. І тоді може виявитися, що у людини далі є ця травма, вона далі потребує підтримки, далі потребує реабілітації, а в нас вже немає донорського фінансування, тому що, наприклад, проєкт закінчився. Саме тому ми запросили на зустріч Міністерства соціальної політики, щоб подивитися, як вони з цим працюють. І ми зараз уже в нашому обговоренні бачимо, що це однозначно є потреба, яка наразі не покрита. Так, що стосується нашої організації, то ми надаємо одноразову допомогу. As for our organization, we provide one-time assistance. Але що стосується суми, то все залежить від виділеного бюджету на конкретну програму. The amount usually depends on the budget that we have allocated to a specific program. Так, наприклад, як зазначала моя колега щодо програми для допомоги постраждалим в Умані, це було 400 і 800 євро. As my colleague has previously mentioned, it was €400 and €800 for those who were affected by the missile strike on the residential house in Uman. Так, і також зараз наша програма включає 210 євро для людей, в кого є майнові пошкодження. And now our program includes the amount of €210 for people whose property has been damaged. І ми не вказуємо ніяких категорій, на що повинні бути витрачені ці кошти. Це ми розраховуємо, що люди зможуть покрити свої базові потреби цими виплатами. We did not specify any categories of permissible or eligible expenses that people can spend that amount on. We believe that people can determine their basic needs on their own. Так, ми також маємо інші програми, які не стосуються вибухових поранень, і там ми вже чітко зазначаємо, на що можуть бути витрачені кошти. We also have other programs which are not related to explosive ordnance, and in those programs we do have specific lists of eligible expenses. Я ще хочу додати до моєї колеги наступне. I also want to follow up on what my colleague said. Що виплата 210 євро, так, вона, можливо, є маленька, але це наш перший проект, і він пробний, тому в майбутньому ми будемо піднімати саме амаунт допомоги. So as for the amount of €210 that my colleague has mentioned, I know that this is a small amount, but I want to reiterate that this is our pilot project, and we are planning to expand it in the future and increase the amount of assistance provided. Я просто би хотіла зазначити, що ми відштовхуємося від розуміння того, що готівка не є потребою. I just want to say that we are basing our decisions on the idea that cash itself is not the need. Потребою є товари та послуги. The need is actually goods and services. І тому у випадку, наприклад, у нас є програми в Ужгороді, які допомагають ВПО, які втратили житло, також з орендою житла. So in other programs, for instance, the program that we have in Uzhhorod providing assistance to people who lost their housing with rent. І вартість, і в них є потреба в оренді житла, і вартість оренди в Ужгороді дуже висока, вища, ніж в Києві навіть. They have the need to rent housing, and the cost of rent in Uzhhorod is currently very high. It is higher than in Kyiv. Тому їхня потреба в готівці вища, і ми вираховуємо, беремо до уваги це і нараховуємо їм більшу кількість, і також вони будуть отримувати 3 рази, тобто на зимовий період, осінній і літній.
So their need is higher. We take that into account in our calculations, and therefore we increase the amount that we can provide to them, and they receive 3-time assistance. It is for the winter period, the autumn period, and the summer period. Thank you so much, Cherry. I just wanted to go back to what you mentioned before about unmet needs, and I just wondered, are we able to refer those cases? And if we do refer those cases, where do they go? And then the second question was, are we able to collect any data on those unmet needs so that we can kind of understand the scale and the scope of the problem? Thanks. Дякую. Я хотіла би повернутися до цього запитання, яке стосувалося незадоволених наразі потреб. Якщо у нас є такі потреби, чи є у нас якісь організації, у які ми можемо спрямувати людей, які мають такі незадоволені потреби? Якщо так, то які це організації чи які місця? І також, чи є у нас конкретні дані про ці незадоволені потреби, щоб ми на основі цих даних могли приймати рішення? Дякую. Yeah, we do. We try to refer as much as possible within internal DRC programs, as we also do different things like economic recovery, protection, legal assistance, things like that. But generally, it's been a challenge for the referral of victim assistance in Ukraine because we are not as much aware of all of the services there are, looking at it from the lens of the needs that EO victims have. And so DRC, together with Humanity and Inclusion and UNDP, will be launching a service mapping that will be for victim assistance specifically. We understand that there's been some service mapping that's done per cluster. So protection cluster has its own referral mechanism and service mapping. Health cluster will have the same thing, et cetera, et cetera. We won't be duplicating those things, but we will be definitely capitalizing it and bringing it together for the victims to have it in one place. Because they would now have to go through several different cluster systems or ministries to get that knowledge. And then we're very much hopeful that in the end, it will be the Ministry of Reintegration that takes the ownership of that service mapping. They collect the data on the victims, and they are able to refer then the victims themselves to these services. Sorry, that was a lot for you to translate. My fault. Так, насправді ми цим дійсно займаємося в рамках Датської ради у справах біженців. Зокрема, ми намагаємося проводити такі звернення в межах наших різних програм, програми економічного відновлення, програми захисту, програми юридичної допомоги. Але загалом в Україні переспрямування бенефіціарів – це такий досить складний процес, тому що ми не завжди знаємо усі послуги, які надаються на місцях, ми не завжди знаємо усіх суб'єктів, які їх надають. І саме тому зараз ми хочемо почати займатися створенням такого картування ось цих всіх послуг, які зараз надаються. Я знаю, що є такі ініціативи, і вже такі речі проводяться для окремих кластерів, тобто окремі є ініціативи, де описуються всі організації, які займаються захистом, окремо здоров'ям тощо. А ми хочемо звести це все разом і створити таку дуже комплексну карту, де в одному місці була б вся інформація про ті організації, які надають допомогу, для того, щоб самі постраждалі не мусили для різних потреб постійно звертатися до різних організацій, а мали цю інформацію всю зведену в одному місці і знали, як їм краще діяти. І зрештою, я сподіваюся, що Міністерство реінтеграції перебере на себе управління цим процесом і буде далі займатися підтримкою цієї карти доступних послуг і допомоги. Is the working group seeking to engage with the new coordinated service mapping activity that's ongoing? And I believe it's the protection cluster, CCCM, and I believe shelter as well, who are all reporting. Is this something you're looking to move towards as well? Like I said, we'll be looking at all of these things because it's great work that's already been done. There's no need for us to reinvent the wheel in that regard. We're just very conscious that they are pretty much, as the word itself said, they're clustered, right? They exist within that sort of small amount of, narrow attention that is given to health issues only, and then to cash issues only, or protection issues only. But victims will oftentimes have either multiple of those, or they will have intersectional needs there. And so having something that's dedicated just to the victims of EO, I think it's advantageous to help
people navigate through all of the services available in Ukraine, both the states ones and the ones offered by NGOs and local NGOs. Чи планує робоча група загалом звертатися до тих напрацювань, які вже є в цій сфері, які реалізувалися на рівні кластерів? Так, звичайно, ми не плануємо відкривати заново Америку, ми не плануємо робити цю роботу з нуля, ми неодмінно плануємо скористатися тими напрацюваннями, які вже є, але той недолік, який зараз існує у цьому картуванні на рівні кластерів, власне, у самій назві. Вони кластери, вони зосереджені на певних питаннях. Це або здоров'я, або захист, або притулок тощо. А у людей зазвичай є кілька різних видів потреб, які їм потрібно реалізувати, тому було б дуже зручно, якби у них була така більш комплексна мапа, більш комплексне уявлення про те, як працюють ці процеси, і щоб вони знали, до кого звертатися у різних сферах, як на рівні держави, так і на рівні неурядових організацій. I want to come back to the calculation, the amount. I think, as was correctly noted before, cash is a modality. It's not an ultimate need, thankfully. But as we move forward in determining the amount to provide, how is your organization planning to better determine the amount to provide? And similar to what Cherry mentioned before and other colleagues, the consistent assessments which you're conducting to make sure that that financial amount is adequate to meet the complex and varied needs. Я хотів би повернутися до запитання розрахунку суми допомоги, тому що, як ми вже зазначали, гроші самі по собі не є потребою, гроші є засобом, потребою є, на щастя, не гроші, а товари та послуги, але обговорюючи те, як ми визначаємо цю суму, я хотів би все-таки зосередити обговорення на тому, як ми можемо краще проводити ці розрахунки, а також як ми можемо оцінювати після того, як надавалася допомога, наскільки вона була достатньо, наскільки вона була адекватною відповідно до тих потреб, які є. Так, дійсно, це дуже важливе питання, і наразі дійсно треба розробити якісь ще там методи розрахунку, як більше допомогти людям. Справа в тому, що в нас оця допомога, вона адресна, і ми надаємо тільки $500. Основна ідея цього – це швидкість, бо людям зараз потрібні ці гроші, а не потім, які вони витратять на лікування, бо лікування вони потребують саме зараз. Але дійсно, період реабілітації довгий, ліки дорогі. Якщо ще треба протезування чи ще щось, це взагалі окремі витрати. Через то дійсно треба це питання піднімати далі, бо допомога не має бути як це такою обмеженою. Indeed, this is a very important question, and we are working on developing methods of better calculations. But in our case, we, like I said, provide targeted help to individuals, and it is only $500 because the main idea of this assistance in our case is speed of providing the assistance, because people need this money now because they, for instance, need to spend it on medical treatment, which they need right now. But like you said, the rehabilitation period is long and medication can be expensive, and therefore we definitely need to raise this issue in order to ensure that our assistance is more sustainable. We have somebody online. Ольга? Щодо розрахунку грошової допомоги, 10 тисяч гривень, яку ми надаємо на кожну дитину, яка отримала поранення, це першочергова одноразова грошова допомога. Ми її вираховували таким чином, що середній період лікування дитини становить приблизно 2 місяці, тобто прожитковий мінімум становить 2500 гривень на одну особу. Якщо дитина хворіє 2 місяці, тобто це 2 прожиткових мінімума на одну особу, плюс це 5 тисяч і 5 тисяч на особу, яка знаходиться поряд з дитиною, тобто
мати або батька в цей час вони не працюють і винуждені доглядати за дитиною. І на що можуть бути потрачені ці кошти? Це багатоцільова допомога. Ми вважаємо, що це можуть бути товари або послуги на покриття базових потреб. Все інше, в чому нуждаються родини, це вже ми проводимо оцінку потреб і в залежності від потреб кожної родини. Ми вже від цього відштовхуємося і надаємо цю допомогу. Дякую. As for a calculation of financial assistance, in our case, like we said, it is 10,000 hryvnias. That is a one-time financial assistance, and this is how we were calculating it. Here's what went into it. We calculate that the subsistence minimum is currently 2,500 hryvnias per person per month. The average treatment period of a child is about 2 months, and therefore it is 2 subsistence minimums for the child. That's 5,000 plus another 5,000 for the person who is taking care of the child, usually their parent, because they are not working during that period since they are taking care of the child. As for eligible expenses, we provide multi-targeted aid, and we think it can cover the basic needs for this period. And then if additional financial assistance is required, we carry out financial assessment in order to establish such needs, as any, if any. Також у 2022 році у нас була допомога таким сім'ям, це фінансова допомога на підготовку до зими, вона становила 2,200 на кожного члена родини. Вона була також одноразова. Дякую. In 2022, we provided additional assistance to families to prepare for winter. The amount constituted 2,200 hryvnias per one person in the family. It was also a one-time financial assistance. Excellent. Yeah, perfect. That's really great. At DRC, I think we will need to look into what element of victim assistance has on average requires what amount to give us a little bit more of that. That's why conversations with you, Stephen, have been invaluable, because up until now we haven't really thought how important it is to set some sort of a guideline for financial assistance on different things. And we've seen from the state as well, which is what we hope today to see what the rationale there is on the amount that they give out. And so it might go outside of the scope today's break room, but it sets up important questions that I think the working group here will continue discussing, and will continue reaching out to the cash working group as well to have some guidance from you guys there. У Датській раді у справах біженців ми дійсно маємо розглянути, як вирахувати ці середні суми і розглянути середні потреби. І саме тому спілкування із вами, Стівен, сьогодні було дуже цінним, тому що ми насправді раніше не усвідомлювали, наскільки важливо розробити певні інструкції щодо того, як це можна вираховувати. Ми також сьогодні побачили, як це роблять інші організації. Ми розглянули, які міркування йдуть у розрахунки з боку держави. І я думаю, що ми далі будемо продовжувати це обговорювати, хоча це, ймовірно, вийде за межі нашої сьогоднішньої секції, але ми далі будемо над цим працювати, зокрема, і над програмою грошової допомоги, яку представляє Стівен. Having said that, I will kindly thank everybody for participating, especially Stephen for his inputs and leading this discussion, and everybody who's online. And I will invite everybody to take 25 minutes of a coffee break before the next session and the final session begins. Я на цьому етапі хотів би всім подякувати, учасникам, які тут, і учасникам онлайн, а також особливо подякувати Стівену за модерування сьогоднішньої дискусії. І запрошую усіх на 25-хвилинну каву-перерву до наступної і останньої сесії нашої зустрічі.